استكمالا لما كنا نتكلم عنه في المصور السابق، تحدثنا عن standard classes standard class definitions، وقلنا in addition to standard function prototypes بالإضافة إلى الوظائف الستاندرد أكو header files ممكن يتضمن standard class definitions. الهيدر files ممكن يتضمن standard class definition. When a header file is included, the class is defined and any objects declared in the file are available to the program. نضيف include file، أي شيء بداخله حيكون مهيئ جاهز للاستخدام للبرنامج مالتي. وضربنا على مثال ذلك include IOStream، وقال لنا أنه following these directives the classes iStream and OStream، اكو كلاسز اثنين بداخل هذا، اكو فئات اثنين، وحده تابعه سي ان تابعه الوحده وسي اوت تابعه الوحده، زين موجودات. زين following these directives هذني، زين the classes iStream and OStream can be used with cin and cout streams. Cin is an object of the iStream class and cout is an object of the OStream class. فهذني objects بداخل class، هذني الإعازات اللي كنا نستخدمها سي ان وسي اوت، هن objects بداخل class معين. تمام. standard header files، هنا header files for C++ في library راح امشيها. شوف هاي الهيدر files. تمام. اذا تريد توقف الفيديو تتفرج عليهن براحتك. زين. Some IDEs اللي هو اختصار Integrated Development Environment. بعض هذني ال IDEs اللي مثلها Visual Studio، اللي مثلها Code Block، اللي مثلها هواية اكو IDEs. شي يسموها هذني put the old fashioned iostream.h and io main ip.h header files at your disposal. يهملوهن. Within these header files, the identifier of IOStream and manipulation. زين. مو main man، هذه manipulation. تمام. قبل شوي قريتها بالغلط. زين. And manip are not contained in the std namespace but are declared globally. يقول some IDEs put the old-fashioned iostream.h and iomanip.h header files at your disposal. يهملوهن. Within these header files, the identifiers of iostream and iomanip are not contained in the standard namespace but are declared globally. Standard namespace هذا الإعازة اللي ذكرناه قبل قليل، هذا using standard namespace، using namespace standard. تمام. هذه الهيدر فايلز مال قديمة السي، قديمة السي only بدون بلس بلس. زين زين الستاندرد لايبرري مالتها هاي الهيدر فايلز. زين الهيدر فايلز of the C standard library. الفوق كانت الهيدر فايلز of the C++ standard library. اوكي يعني هذه اقدم من ذيك. هسه اكو ملاحظه انه شيء موجود بالسي هو موجود بالسي بلس بلس. The C++ standard library header files are shown opposite بهذا اللي شفنا قبل شوي. They are not indicated by the file extension .h، ما موجود، مو الا بها h، and contains all the declarations in their own namespace std. Namespaces will be introduced in later chapter. بعدين بالفصل الجاي راح نقرا شنو namespace. For now it is sufficient to know that كافي علينا أنه نعرف identifier from other namespaces cannot be referred to directly if you merely stipulate the directive. As I include IOStream, the compiler would not be aware of the CNCout main streams. In order to use the identifier of the std namespace globally, you must add using directive. Example: include IOStream include string using namespace. هذا string، هذا class جديد، ولذلك سميت هذا الفيديو the use of string class. اعتقد هالشكل سميته، مو using، سميته بالله شنو، خلي يطلع لنا الاسم.
سميتها using رقم 12 C++ using راح مرة ثانية using the string class. the string class هذا string هسه راح نستخدمه. زين هذا شوي جديد يعني كأنما. زين you can then use CNC add without any additional syntax لأنه هو standard هنا الله فيها. the header file string has also been included. This makes the string class available and allows user-friendly string manipulation in C++. The following pages contains further details on this topic. على شنو topic؟ على هذا. String class is included in the string header file. String class. ماشي. ملاحظة header files in the C programming language. The header files standardized for the C programming language were adopted for the C++. تمام. And thus the complete functionality of the standard C libraries are available to C++ program. ال C++ هو تطوير للسي وأي شيء كان موجود بالسي راح يصير موجود بالسي++. Include math.h. Mathematical functions are made available by this statement. هاي كل mathematical functions. The identifier declared in C header files are globally visible. This can cause a name conflict in large programs. For this reason, حتى ليس name conflict, each C header file, for example, name H, is accompanied in C++ by a second header file اسمه C name. فليش نوبات نشوف سي ماث؟ لأنه هاي ما سي بلس بلس القديم كان ماث. عرفت ليش؟ زين C name which declares the same identifiers in the standard namespace including the file math. C math is equivalent to هذه. Include C math using namespace standard. تمام؟ using namespace هذا C وهذا C++. The string.h or C string files must be included in the program that use standard functions to manipulate C strings. Strings يعني الجمل أو الكلمات. تمام؟ مو كاركتر حرف واحد وإنما string مجموعة. زين؟ يعني سطور وكتاب كامل ممكن يصير حسب الحاجة. These header files grant access to the functionality of the C string library and are to be distinguished from the string header file that defines the string class. Each compiler offers additional header files for platform-dependent functionalities. These may be graphic libraries or database interfaces. يقول دائما اكو header files ويا كل compiler تيجي اللغة قابلة للتطوير عن طريق هاي الاشياء الكلاسز الهيدر فايلز وهكذا. تمام. هسه هنا راح نستعمل string. شلون حنستعمل string؟ تمام. to use strings هنا راح نستعمل input output stream declaration of C and C out هذين العاديات و include string declaration of class string using namespace standard كالعادة integer main كالعادة يعني بداية الفانكشن بداية المين function. هنا defines for string prompt. زين راح شو يسوي؟ شوف استخدمنا هنا عرفنا فد شيء اسمه prompt. تمام. او بالحقيقة احنا استخدمناه. هسه نشوف شو يسوي هذا. cout prompt راح يعرض لنا هذه. تمام. هسه نشوف. زين خلينا نسوي برنامج جديد وننفذ هذا الحكي به.
هذا حسد البروجكت كلوز. واحد جديد ونسميه string create. سواء واحد جديد هختار كلها مسحة، هختار هذا من البداية إلى النهاية. ننفذه ونشوف ايش دا يسوي. تنفيذ مالته. What's your name مثلا. Hello Leith, this is 5 characters long. حسب لي، اخذ طلب اسمي، حسب لي كم حرف بيه ودز لي اياه. زين، هسه نقعد نشوف الشرح مال هذا. both operators زائد وزائد يساوي for concatenation يعني اللصق and the relation operators الأصغر والأصغر ويساوي الأكبر، أكبر يساوي والتطابق ولا يساوي are defined for objects of class string. ممكن استخدامها ويا string. Strings can be printed with cout and the operator هذا الأصغر مرتين اللي احنا مألوف عندنا. The class string will be introduced in detail later on. بعدين الديتيلز راح تلحق. Sample what's your name، كتبنا الاسم. hello هذا الاسم. your name is 11 characters long. أنا كتبت اسمي وسويت مثل هذا. تمام، بس الاسم الأول مو الاسم الأول والأخير. على كل several classes are defined in the C++ standard library. These include stream classes. تمام. For input and output, but also classes for representing strings or handling error conditions. Each class in a type with certain properties and capacities, as previously mentioned. The properties of a class are defined in its data members, and the class's capacities are defined by its methods. The properties of a class are defined in its data members, and the class's capacities are defined in its methods. Methods are functions that belong to a class and cooperate with the members to perform certain operations. Methods are referred to as member functions. Creating an object. An object is a variable of a class type, also referred to as an instance of the class. الobject هو الشيء، الانستنس هي اللحظة. When an object is created, a memory is allocated to the data members and initiated with suitable value. String s وانطينا قيمة. هذه معناتها شنو؟ معناتها هاي القيمة موجودة بالاس. In this example, the object s, an instance of the standard class string, تمام? Or simply string, is defined and initialized with a string constant that follows. هذا follows مالته. تمام. Objects of the string class manage the memory space required for the string themselves. In general, there are several ways of initializing an object of a class. A string can thus be initialized with a certain number of identical characters, as the example on the opposite page illustrates. هسه راح نشوف calling methods. هسه راح نشوف قبلها. تمام. زين. هسه هنا ايش سوى؟ هذا ايش سوى هنا؟ نوع string سوى لفت شيء اسمه prompt وطا قيمة أولية سماها what's your name. يعني كأنما prompt يساوي، هذا وخرنا الأقواس، هاي نفس المعنى. زين.
هنا حاط هالشكل واستمر قيمة string. احنا ايش راح نسوي؟ حنسوي كل واحدة سطر، نجي نسوي string مرة ثانية. تمام. وناخذ هنا name وهنا قلنا هذا empty. تمام. راح ننهي semicolon، ما راح نستمر. وهنا شنو بدي افصلها؟ هنا string اخر سماه line، اعطاه قيمة 40 شخط. يعني شنو؟ يعني هذا كأنما ايش دا يقول هو؟ كأنما دا يقول string line يساوي فتح قوسين حط سيمي كولن، اجي هنا حسب 40 وحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20. خلينا نسويها 20. تمام. كأنما هنا 20. زين. هاي ملاحظة. هنا نجي مرة ثانية قال string. تمام. وسماه total يساوي hello. هذا هسه لهنا استخدم كلمة string إلى تعريف 4 strings، هاي 4 وحدات، بس استعملها كل مرة شكل. هنا استعملها يساوي quotation hello. تمام. طبعا نقدر نبقيها نفس ما هي، نقدر نغيرها، مثلا نكتب مرحبا مثلا whatever. زين. هذا سمى مرة حطه بين قوسين ومرة نقدر نستعملها هيك. هاي المفروض النتيجة واحدة تصير. خلينا نجرب هذا. What's your name؟ مرحبا ليث. Your name is 5 characters long. نفس النتيجة. الشيء اللي صار انه هنا استخدم بالاوت. تمام. كلمة total حتى to say hi. عرفت شلون؟ كلمة line هنا حتى يسوي هاي 20 spaces، او هناك مشان نسويها 40 spaces. عرفت شلون؟ name حتى يخزن بيه النيم مالته متغير. زين. اوكي. عرف مجموعة strings اللي هنا 4 strings. اوكي. شلون عرفهم؟ من يعرف القيمة يقدر وراها شو يسوي؟ يحط قوسين يعطي القيمة مالتها، او يحط شو اسمه التذكير مالتها. تمام. اي هذا. وهنا يحط القيمة نفسها. تمام. زين. طبعا هنا لما يصير هذا مستقل لازم نحط له سيمي كولن حتى يقبله. زين. وراها طبعا عندنا هاي اول وحده what's your name. تمام. ده يسأل what's your name. طبعا البرومبت request for input. هنا أنا asking what is your name. get line. get line هذا فد مصطلح، فد فانكشن جديدة من نوع شوف هذه من نوع stream. تمام. اي ستريم. هذه تاخذ قيمة من الأول تحطها بالثاني. inputs a name in one line. inputs a name. فتاخذ أي شيء من السي ان، من تدوس انتر تحط القيمة وين؟ بالنيم هنا. فهذا an empty string that can be a complete line. ممكن يصير سطر كامل. عرفت شلون؟ فاستعملنا فد وظيفة جديدة. هاي جديدة نو. زين. ما كنا مستعمليها اللي اسمها get line. تاخذ قيمة تحطها بالقيمة الثانية، تاخذ قيمة من السي ان تحطها بالسترينج.
اجينا هنا concatenates أنا assign strings هنا concatenates طبقنا قيمتين سوينا كلمة total هذه total طبقناها ويا الاسم فصارت مرحبا ليث مو بس مرحبا تمام مرحبا فلان الاسم لو كان 5 اسماء يطلع يكتب 5 اسماء وراها فهاي عملية دمجت لنا اسمين اكو وظائف اخرى تستخدم للسترنج ايضا تدمج لنا اسماء بس هنا اعتبرناها كرياضيات اعتيادي فهذا مجرد جمعنا الاسمين زين هسه هنا طبعنا الحكي كليته كتبنا اولا طبعنا اللاين اللي هو شخطات هذا كان انا 40 سويت 20 ونزلنا سطر وطبعنا مرحبا فلان على اعتبار انه التوتال تغيرت هنا فمو بس مرحبا فلان طبعا من يدمجها ما يحط فراغ انا حاط فراغ هنا حاسبه الحساب لهي الشغله تمام زين مرحبا فلان your name is فراغ نقدر نحط احنا هنا مثلا لا بس احنا ما راح نقول شنو الاسم راح نقول كم حرف your name is هنا name length فاستخدمنا هاي length كوظيفة تدل على طول الاسم فهنا اي واحدة من ذني strings اي واحدة منها حتى لو total من نكتبها ودوس دوت تطلع لي مجموعة functions تطلع من عندها زين هاي مثلا هنا total من اقول دوت شوف ايش راح تطلع لنا append begin capacity هاي كل واحدة منها clear يعني تمسحها وكل واحدة من find erase تمام and the first find the first not of find first of داخلها search يعني insert length هذه استخدمناها نقدر نقول الماكسيمم سايز مال total length ايش قد تمام وهاي الاشياء size shrink to fit هاي كليتها اشياء لها علاقة بالstring هاي لانه الstring هو كلاس فبي وظائف موجودة بداخله تمام فهاي شغلة جديدة ايش استعملنا احنا استعملنا get line تمام واستعملنا length your name is هذا length character long ومرة ثانية طبعنا هذه اللي هي شخوط هالشكل تمام اللي هي شخوط هالشكل تشبه هاي مكررة كم مرة من عندها تمام هذا اللاين فبدأ من عندها هالشكل وطبعا هالحكايتين وردنا لناها بهالطريقة وصار التنفيذ مالته هو هذا five characters long هذا اللينث قبل شوية شفناه وتم استخدامه calling methods هذه method تابعة للكلاس من ادوس نقطة تطلع للقائمة مال methods اختار من عندها object.method الميثود دائما الفانكشن هاي الميثود شنو اللي تصير وياها تصير قوسين وياها calling methods all the methods defined as public within the corresponding class can be called from an object أي شغلة public ممكن استدعائها in contrast to calling a global function methods is always called for one particular object the name of the object precedes the method is separated from the method by a period دائما اكو نقطة تطلع الميثود وراها the method length supplies the length of a string يترجع لنا طول السترينج زين خلينا نجرب هذه ونحط فد اسم شوية خلينا نقول مو حقيقي فد اسم طويل هالشكل مثلا
عبد الرزاق مثلا. بس احنا ندري كم حرف هذا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وندوس انتر. مرحبا عبد الرزاق، your name is 10 character long. حسبنا اياها، اللينك ذا يحسب كامل. تمام. خلينا نجربها مرة ثانية وياها فراغات، المفروض سطر كامل يحسبه كامل. زين، خلينا نقول نيم محمد، جواد، محمد، رضا مثلا، اسماء مركبة. زين، ندق شو اسمه your name is 29 characters long. خل احسبهن بالله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. اذا الفراغ اللي بيناتهم حاسبه 29. تمام. فيحسب كليته حتى شنو داخله فراغات او ماكو فراغات. فهسه احنا كتجربه ناكد ان موضوع الفراغ نحط مثلا 1 هنا اي شيء، مثلا A B C، هذول 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صار 13. تمام. وهنا X Y Z. تمام. خلينا نشوف المفروض طلع لنا 16. طلع 16. إذا الفراغات كلها هذول حسبها، ال10 اللي بالنص هاي 3 وهاي 3 بالنص 10 فراغات، حسبها كلها بالاسم. هذا اللينث هالشكل يشتغل. تمام. The number of characters in a string، كل ال number of characters no matter شنو بداخل الكاركتر، فراغ مو فراغ كلها ياخذها. This results in a value of 13 if for the string as defined above. هذه لأنه كانت اسمها روز ما أدري شنو، روز سمر. هذه نجي نحسبها، أخذ الفراغ واحدة منهن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. ليش قال 13؟ قال 13 لو 11؟ The result value of 11 for the string S. هذا string S، هذا string، هذا 13. صحيح صحيح. اوكي. زين. Classes and global functions. Classes and global functions. Globally defined functions exist for some standard classes. Globally defined functions exist. صح، نصير تقريبا نص ساعة. يلا إن شاء الله نخلص هذا الفصل ونوقف التسجيل اللي هو ما بقى له هواي. Classes and global functions. Globally defined functions exist for some standard classes. These functions هذول شنو؟ global functions. These functions perform certain operations for objects passed as arguments. The global function get line هذه function أو method نفس الشيء. For example هذه يسموها global. زين. For example stores a line of keywords input into a string. تمام. هاي فانكشن، هذيك يسموها ميثود اللي يصير قبلها نقطة، اللي قبلها نقطة ميثود، هذه length ميثود. تمام. get line هاي سموها فانكشن global function. فشو تسوي هذه الجلوبال فانكشن get line؟ stores a line of keyboard input into a string. سطر كامل من الكيبورد، من الكيبورد انبوت اللي هو CN الى احد ما يدوس انتر، وين يخليه بداخل string get line. تمام. The keyboard input is terminated by pressing the return key اللي هو احنا سميته انتر يعني هنا، او curly return يسموه، to create a new line character which is not stored in the string. هذا من يوصل له ينهي عملية الادخال. زين. وبذلك ينتهي الفصل،
وهنا عملية أسئلة وأجوبة راح نتركها، والحمد لله رب العالمين. نبدأ مصور جديد في الفصل الجاي، والتليفون بلش يدق توقيت جيد. والسلام عليكم ورحمة الله.